Dao cheki, tuko na these ones. Hizi ni brand new vacuum cleaners zinakaa hivi. This is going for 13,499 Kenya shillings. Alafu ni mrefu, iko na nozzle mrefu sana. Alafu iko that tall. Naona ni mrefu vizuri, ni mrefu vizuri. Hii ni Avon, inakaa hivi. Alright, looks like that. So you see, this one here tunaweza pima hadi unaweza angalia hadi kwenye nini imefika, uchafu kwenye imefika maximum ya uchafu. Unaona? So ukifanya kazi inakuonyesha hapa hivi. So unaweza ifungua, unaweza fungulia hapa hivi, alafu you remove this one and then you pour the uchafu. And then tuko na hii kwa hapa hivi ya Tornado. This is going for only 14,500 Kenya shillings. Yeah, it looks like that. 1600 watts, 310 watts suction power. Yeah. So na ni mrefu pia, na ni mrefu, inakaa hivi. Goes up to there. Yes, so karibuni sana and get any of these vacuum cleaners. Clean your carpet, clean your car, clean your room, clean your house using these ones. Sawa sawa, karibuni sana. Thank you for shopping with us.